Good morning to all of you students. सर्व विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांचे हायस्कूल लोहारा डिजिटल क्लासमध्ये स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स यामधल्या जिम्नोस्पर्म अँड एंजिओस्पर्म या भागाकडे किंवा हा भाग आपण अभ्यासला होता. ओके, नाउ इन टुडे बीट we are studying about the types of angiosperm which are monocot and another is called dicot. Before studying monocot and dicot, let us revise the bits which are studied in early video. Into that video we study about the classification of kingdom plantae. Into the classification of kingdom plantae, the kingdom plantae is divided into two parts. One part is called cryptogam and another is called phanerogams. Cryptogams are the plants which are non-flowering, while the plants which are flowering, they are called phanerogams. This cryptogam is divided into three parts. One is called thallophyta, second one is called bryophyta, and third one is called pteridophyta. And also we study about the characteristics of these all kinds of plants. After that, the phanerogamy is divided into two parts. One is called gymnosperm and another is called angiosperm. The gymnosperms are the phanerogamy plants whose seed does not contain a natural covering like cycas and so on. In angiosperm, these are the plants which contain a natural covering around its seed. In gymnosperm, there is no natural covering around the seed, but in angiosperm, there is a natural covering around its seed, like berry, like mango, like papaya, like watermelon, etc. Okay, after that, this angiosperm is divided into two parts. One is called monocot, another is called dicot. And now today's bit we are studying in detail about monocot and dicot and what is the basic difference between them with diagram. Understand? Okay, before studying today's bit, I am requesting to all of you to press the like button and subscribe this channel also. Now, what are the characteristics of monocot and what are the characteristics of dicot? They are studied simultaneously. Okay, now the main difference is about the seed. The first point is that monocot seed contain a single cotyledon, while dicot plant contain two cotyledons. Okay, let us study the example. This is an example of maize. Makai. Okay, in the maize, if we break its seed, then that seed does not divide into two equal halves. Okay, but what about the dicot plant? If I take a mango, आपण आंबा खाल्ला, बरोबर आहे, त्यातली कोय घेतली, and if I break that seed, that is कोय, okay, then that seed is divided into two cotyledons as like this. Okay, in this manner that is divided into two parts. Okay, so this is called a dicotyledon. Now next difference is about the roots. The monocot have a fibrous root.
Okay, now let us study about these are the fibrous roots. Okay, but dicot contain a primary root, or that is called a tap root. How this tap root? In this manner. These are the fibrous roots. These are the tap root. Monocot contain tap root. Fibrous root, and dicot contain a tap root, that is also called a प्रायमरी रूट. इकडे लक्ष द्या, फायब्रस रूटला कसं फांदीला फांदी जसं फुटलेली असते, बरोबर आहे की नाही, तसं ही जी मूळ असतात, रूट्स असतात, त्या रूटला पुन्हा सब रूट्स फुटलेली असतात आणि त्याची रचना फायबर टाइप होते. ओके, दॅट इज ऑल अबाउट दिस. बट इन केस ऑफ टॅप रूट देयर इज नो a number of branches. Branches are formed but very little, and that is called a tap root. The next third important character is that the monocot contain a pseudo stem. What is the pseudo stem? If we study about the banana, okay, then फॉर एक्झाम्पल आपण केळी बघतो, बरोबर आहे. केळीचं कसं असतं, वारा आलं की केळी सपाट होते. का बरं? कारण त्याची जी स्टेम असते ती हार्ड नसते, ती स्ट्रॉंग नसते. वारा आले की त्याला आधार मिळत नाही, त्यामुळे केळीच्या बागा काय होतात, उलटून पडतात, बरोबर आहे की नाही. तसं दॅट इज कॉल्ड द सीडो स्टेम. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम? इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट, अंडरस्टँड. बट if there is a wind, then what happen? The banana trees all will be lapse. Why? Because there are stem, there is a stem, but that stem is not a strong, that is not a hard. Due to what happen? That tree of banana will be collapsed because there is no any strength. Understand? But and that is will be in this manner. तुम्ही ते बनाना कट केला असेल तर त्याच्या खालचं सेक्शन असा दिसतो बघा. अशी तुम्हाला नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स सुद्धा इतर सुद्धा पाहायला मिळतील. मी फक्त एका दुसरं सांगतो, ठीक आहे. आफ्टर दॅट द डायकॉट हॅव अ स्ट्रॉंग अँड हार्ड स्टेम. ओके, लाईक बनियान, लाईक सो मेनी मँगो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बांबू, वॉट एव्हर मीन. अंडरस्टँड? आफ्टर दॅट द नेक्स्ट there is a parallel venation in a leaf. जर आपण त्याचा जर पानाचा अभ्यास केला तर त्याचं पॅरलल वेनेशन तुम्हाला दिसतं. त्याचं सोपं उदाहरण सांगतो मी, ते म्हणजे इथं सांगितलेलं बनाना, बरोबर आहे. ते बनाना ट्री जर आपण लीफ जर बघितलो तर त्याच्यामध्ये कोणतं वेनेशन असतं? पॅरलल वेनेशन असतं. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला जर डिटेल मध्ये जर पाहायचे असतील तर तुम्ही 7वीचं पुस्तक काढून बघा. Okay, you can study the 7th standard. In that we also observe types of root, we also observe types of leaves. Now how is the parallel venation leaves? Look at this is the parallel venation tree or leaf from tree. Okay, and what is the reticulate venation? Reticulate म्हणजे थोडक्यात याच्यासारखं असतं, फांदीला फांदी जसे फुटलेली असते तशी जी वेन असते त्या वेनला पुन्हा सब वेन्स असतात, and that looks as like this. Okay, monocot contain parallel venation, dicot contain reticulate venation. Okay, now after that the fifth and very important property is that monocot plant contain a trimerous, that is called the trimerous flower. Okay, now what is the trimerous flower? Okay, आपण अवतीभोवती आपले फुलं बघतो, बरोबर आहे की नाही. आता ट्रिम याच्या नावात अर्थ आहे, ट्राय मीन्स थ्री, मेरस मीन्स आपण त्याला पेटल्स म्हणू, पाकळ्या म्हणू, बरोबर आहे की नाही. म्हणजे ह्याचं जे फुल बनलेलं असतं ते कसं बनलेलं असतं? ट्राय म्हणजे 3 व्होर्लचं बनलेलं असतं किंवा 3 पेटल्स वगैरे बनलेलं असतं, अँड दॅट विल बी लुक इन दिस मॅनर. इथं बघा तुम्हाला 3च साइडला दिसतं. दॅट इज ऑल अबाउट द trimerous. But dicot contain tetra, tetra means 4, and penta, penta means 5. मग त्याच्यामध्ये जे होल्स असतात
त्याच्या ज्या पाकळ्या असतात that is called the petals. They petals are either 4 or either penta means 5. Okay, and that tetra is an example this. याच्यामध्ये 4 पाकळ्या आहेत. ओके, आणि त्याच्यानंतर जर बघितलं आपण तर पेंटॅमरस हे तुम्हाला या ठिकाणी पाहिजे 5. अशा पद्धतीने तुम्ही ते हिबिस्कस, जास्वंद वगैरे बघू शकता. त्याच्यामध्ये त्याच्यानुसार म्हणजे मोनोकॉट आणि डायकॉट ही स्टडी किंवा हिचं डिस्टिंग्विश आपण पानावरून करू शकतो, त्याच्या रूट्स वरून करू शकतो, त्याच्या पेटल्स वरून करू शकतो, त्यानंतर त्याच्यामधल्या कॉटिलिडॉन्स वरून सुद्धा करू शकतो. इन दिस मॅनर वी स्टडी अबाउट द distinguish between monocot and dicot. Okay, I hope all you understand this video or this beat. Then you should like the press button and you also should subscribe my channel. Thank you so much.